Kwanza are only doing is what we call public relations, PR. That they are talking about things that are not there. Let's go to hospitals. I don't want to mention. I visit these hospitals. That you cannot admit a patient without paying some amount. Somewhere to the advisor were president. So those not they are not good advisors. You are in they are not advisors of the president. And who are the advisors of the government? They are not advisors of the government. Are they clarified on the Kenyan Gazette that what is of a man who came to power through dubious means and he purports to be a president? He is not a president. This is an agent of prostitution because he called himself just as such. Structure of the country, and those are one of the development agendas of the promises that our current regime, the current government promises to its citizens. So when the court halted that bill, to my opinion is that it was Good evening to you, the viewers of Addtech TV, and it's already hot and it's burning here. I'm just seeing a lot of heat, definitely. Today we have a good debate that is coming into the diehards of both parties that are leading in the country. That is Azimio la Umoja and Kenya Kwanza, that is the current ruling party in the government of Kenya. And in the studio, we're gonna hear different opinions about what is the current state of the country. Does it really satisfy? Does it really suit you as a citizen? Do you think your cries are heard and are put ahead? They are here today to tell us much about what we really need to understand in the current situation of the country. And this is the Wave Talk Show, and I'm your host, Lisa Wanyanda. Remember to tune in on Addtech TV, where we always say your world TV, your everything. We are live on YouTube and Facebook. Remember to ask your questions in the comment section. Tell a friend. We are here today. And in the studio, I have 4 men. Definitely there are 4 men. 4 men in the studio who are the diehards of the both parties. And they're here today to tell us more about what is really in the country. And we'll start by introducing their names. And they'll be telling us on my right side we have Bernard Ijendi. Okay. Karibu Bernard Ijendi. Sawa, asante. Thank you. Kwa majina naitwa Bernard Ijendi Saini. Mmoja wapo wanaharakati hapa Nairobi. Thank you. On the right side next to Bernard Ijendi we have Wakili Walter. Wakili Walter, karibu sana. Thank you. One correction. We are not diehards. I am an ardent supporter, but not a diehard. Oh, you're not a diehard. You're already a supporter. Omengo. Karibu. And then on the next to Walter Omengo, we have Mr. Edward Peter Nyerere. Karibu. Asante. Madam Lisa. Kwa jina naitwa Edward Peter Nyerere, mkazi wa Kenya, ambaye anaishi Nairobi, lakini mkulima kwa nyingine. Okay. Ndizo mashamba kwa Nairobi ndio mkulima. Sasa hiyo tutashughulika mashamba ni tumuuliza tujue iko wapi. Next to Mr. Edward Peter Nyerere, we have Benox, Honorable Benox Okelo. Karibu sana. Thank you, Lisa. Thank you for the invite from Addtech TV. Benox Okelo, entrepreneur, social and political activist, and youth leader in Ruaraka. Yeah. We have heard all about the introduction and the names, and if you have the questions, we have a youth leader, a representative under the UDA party from Ruaraka. Watu wa Ruaraka, you remember to tune in. Is here with us. Maswali ikuwe na invitation, maswali pale kwa pale tuko naye hapa. We have Mr. Edward, who is he said is an agricultural, yeye mkulima. A farmer. He's a farmer. He's a farmer. And you have questions about the farming,
is here atatuelezea mingi. And then we have Wakili, who's a lawyer. Wakili Walter Omengo is here. He wants to ask questions. He's also here with us. And we have the Iman activist Bernard Ijendi next to us. If you have questions to him, just forward down there at the screen. We are found on all social media, on YouTube and Facebook. We are live on. We are on social media, YouTube, Facebook, and X. The X is the new Twitter. The new Twitter is the X, and we are on Instagram. And also our number, the WhatsApp number for chatting is down on the screen. It's running down on the screen. You just text us, talk to us. We are here for you. This is why we're here for you, and we keep you updated. Let's start our direct discussion. It's really hot, guys. I said again, this is so hot today. I don't know if I'm the only one feeling the heat. We go direct to the what is has been making headlines this week. Early last week on Friday, we saw there was a triple blow to the state of the government, or Kenya Kwanza government, where the court declined the housing levy, but via saying it is discriminating, it is irrational, and it's not part of constitutional. And although we saw the court denied Haiti, the police that are going to Haiti also said it is not part of the country to progress on the procedure of the bringing our police, the Kenyan police, to the Haiti to fight the crimes that they are. We don't know what happens in Haiti, but there are a lot of crimes that happens there. They are lords, big lords. How do we call them? The godfathers. And also we saw the court, the projects that are going on, the Kenya Kwanza projects all of them were declined also by the court. And we could see early the week before the High Court made decision, we saw the President of Kenya, William Samuel Ruto, His Excellency. He was with the Chief Justice Martha Koome. We don't know what was the discussion. And from that, after the court declined the housing levy, the President came back and said, we still implement the housing levy no matter what he said. Can you tell us what is the remarks, and is the housing levy part of constitution? Why is it forcibly implemented on people who are working, the salaried people? To you, Mr. Ijendi. Okay, thank you. If you read the Kenyan Constitution on the Bill of Rights, that is chapter number 4, Article 43, 1B, it's very clear that every person has the right to adequate housing. But if you go deep in the same constitution, or the reason why the court declined, it is one reason, that this thing is only to those people who have pay slips, those people who are employed. So it is discriminating in a manner that wanaangalia tu wale watu ambao wako na salary. But those people ambao hawana kazi hawatakuwa wanakatwa nini ile pesa. That is why the court itself said it is discriminative. Number 2, the court stopping the issue about housing levy does not mean that the court has stopped the government from constructing the houses. It is the mandate and the responsibility of any country to ensure that its citizens have adequate and good houses. But the issue of the government coming up with housing levy was not fair. But the government has the right to continue constructing the houses. To Mr. Benock Sokelo, the housing levy was stopped by the court. They were saying it is discriminating, irrational, and it's not part of constitution. And we saw your leader, the President of Kenya, William Samuel Ruto. He said he will still implement it by the end of February. Just the way my colleague, Mr. Ijendi, has said that the court halted the house levy bill. To my opinion is, in Kenya we have 3 arms of the government: the Judiciary, legislative, and what else? Legislation. Legislature. Yeah. So those are the independent bodies of the government, and when they find it
find to dispute that bill, my opinion is that they did the right thing. But the thing is, every Kenyan is entitled to the access and having the adequate housing. That's the way he phrased Article 43 and 53 of the Constitution. So, as much as the court halted the implementation of that bill, my opinion is that government should proceed with its agenda to reach its promises to the citizen. Yeah. Maybe you can tell us what were the promises on the housing levy, because the way I say that Article 43 and 53 of the Constitution is that every Kenyan has a right and is entitled to access to the adequate housing. So when you were like a scenario of Nairobi, case scenario of the other houses that were built during the regime of Mwai Kibaki at Lower Kibra, Upper Kibra, sorry, at Langata constituency. Yes, sir. You see, those people were, before the initiative of building those houses, they were not accessing those sanitation, the good housing that they have. And when the government came with the initiative of building houses to create employment to the youths, it was just to improve the infrastructure of the country. And those are one of the development agendas of the promises that our current regime, the current government promises to its citizens. So when the court halted that bill, to my opinion is that it was it's not the judiciary that was acting in impunity, but because I told you that every government bodies, the judiciary, the executive and the cabinet, they act independently. So they find it, if they find it okay to be halted, so they had a reason as why they did it. But to my opinion, they should have allowed it to commence to achieve the government's development agenda. Yeah. We'll come back to you, Mr. Benoff. To Mr. Edward, do you think the court, you said the other day, the court did stop the housing levy being cut from salaried people? It said it is not part of the Constitution. It said it is irrational and it's discriminating. What is the take on it? Madam, interpretation kwa Kenyans ndio haikuji right kwa sababu kila mtu ana understand. Yes. Issue ya tax, mtu kukatwa ni right. Katika sheria ya Kenya, mtu aseme tax ya mtu katika sheria ya Kenya, katika sheria ya Kenya mtu alipe tax. Mambo ya kujengewa nyumba ni katika sheria ya Kenya, serikali kuprovide nyumba. Umeshika hapo? Lakini interpretation ile nasema kwa court na raia huku nje na wanasiasa ni vitu zinaenda different mbili tofauti, mpaka kumekuwa na misunderstanding sahihi. Lakini kuna watu informed na non-informed. So watu informed wanaelewa vizuri sana. Judge was right kutupilia hiyo kesi mbali. Judge was very right. Tuseme court ilikuwa very right. Tuseme court ilikuwa very right. Kwa sababu iko ndani ya sheria. Kusema right ya ule mlalamisha alikuja kufanya nini? So ile right ya ule mlalamisha alikuja nao ilikuwa right kutupiliwa mbali. Hata mimi nakubaliana na hiyo. Umeshika the point? Lakini pale confusion iko, unakuta wala wanapiga kelele wanazungumzia mambo ya nyumba, tunanyang'anywa nyumba, tunalipa. Si wafanyakazi? No. Na ukienda kuangalia tu kwa vyombo za habari ukiongea mambo ya nyumba kilalamika, si wafanyakazi, ni wanasiasa na wanabiashara wengine na watu wengine gunzi wale siwezi sema ni wakina sasa kuwataja majina na watu. Intention kabisa ni kuharibia jina Ruto jina. Na unajua hili tunazungumza ni very right. Mwenye alienda kotini alisema kwamba hawa watu kwa pesa ndio nakatwa. Kwa nini serikali inaangalia kuona pesa na wengine hawakatwi? Na hizi nyumba zitasaidia hawa watu wote. Hiyo ndio jaji aliangalia on that aspect. Kulipendelewa pande nyingine kukawachwa pande nyingine. Ni kwa sababu jaji atupilie ile kesi mbali. Sijui kuna nishika vizuri. That was the main purpose hiyo kesi kutupiliwa mbali. Yeah. Lakini si eti kulitupiliwa mbali ndio hakuna sheria ya kukata pesa ama kujenga nyumba. Serikali ina right
ya kupatia wafanyakazi housing. So ni serikali itafute njia, nitapata pesa namna gani ya kutengeneza hizi nyumba. Umeshika? Na hili kitu nataka mjue kwamba hii upinzani iko kwa nani? Ni watu iko tu gang fulani imepigana tu just kuchafua jina ya, wacha niseme kwamba mtukufu rais Ruto. Wacha nitaje hivyo mtukufu. Viongozi na mtukufu ujue kitu kwamba hili kitu wa Kenya wanasahau. So ile issue iko hapa, koti ilikuwa right kutupilia hiyo kesi mbali. Kwa sababu ilienda kuangalia huyu mlalamisha anasema huyu mfanyakazi ndiye anakatwa peke yake. Na huyu mtu mwingine huyu Mkenya yuko supposed to katwa tax, hakuna pale serikali inapata tax yake. And it is true. Kuna mtu pale Kikomba, kuna mtu uko pale Jua Kali Kamkunji, anatengeneza wheelbarrow. Na this person mtu akitoka Rwanda kuja kuchukua wheelbarrow zake, anampatia cash na anaenda. Na huyu mtu anabaki na 300,000 zile ameuza wheelbarrow. Hakuna nduru anakatwa. 99% ya watu wa Jua Kali hawakatwani tax. Unless ule mtu ameregister business yake through government ama registrar of companies ndiye anakatwa tax. Na wafanyakazi wengi wa Jua Kali wanafanya kazi. Kwa mfano, wacha niende kule mtu wa chini wa kuchoma mahindi. Anakatwa tax wapi na serikali? Serikali inapata tax business yake. Hakuna. So a big number ya wale wanakatwa tax ni wafanyakazi. In total wana na payslip pekee yake. Na ule mtu mwingine hana payslip pale nje amewachwa. Koti ilikuwa right. Sijakataa koti ile makosa ilifanya. Na president anasema kwamba nyumba bado nitajenga. Tena mimi na support yeye. Kwa sababu hiyo ni mwito sisi wenyewe tulipitisha 22002. Kenyans. Na hata cabinet ya serikali yenyewe wakati Kibaki akiwa president wakipitisha ile nia 2030 vision 2030. Kulikuwa na mambo ya nyumba, mambo ya hospitali, mambo ya matibabu, ilikuwa katika hiyo vision. Uhuru alikuwa na implement vision ya 2030. Hiyo mambo ya nyumba Uhuru alikuwa anashughulikia kujenga nyumba. Sio Ruto ameanza kujenga nyumba. So issue ya kujenga nyumba is not ya Ruto. Ni ya vision ya Kibaki ya 2030. Na hiyo katika cabinet na mindi za serikali ya Kenya. Hizo ndio vitu zinaangaliwa. So walisema kwamba ule atakuja president atakuja atatafuta finance. Ile kitu Ruto anajaribu kufanya ni kutafuta finance. Kwa sababu Uhuru alikuwa ameanza kujenga hizo nyumba. Ikafika pale akakwama kwa sababu hakuwa na finance. Hiyo ingine tuongea baadaye. That is a very hard, this is a hard discussion actually. To you, Wakili Walter, do you think, what is the right of the housing in Kenya as a lawyer? Yes, thank you, Lisa, and Addtech team in general for the invitation, and also my colleague on the panel. I wish to extend my gratitude unto you. In the first place, when discussing this issue of housing levy, we need to be a bit sensitive to ourselves. Yeah. We need to realize that during this discussion, we intend to put what might not have been put across to the public to really understand and underscore the exact positions of what ought to be. Number one, it is insensitive. It is actually being lacking manners, or lack of a better word. If you need to take a position where a position ought to be taken. And on this one, there is no court that stopped anybody from doing anything. Because we need to understand that in governance, in as far as the government does exist, we have certain arms which ought to work independently. And when a given arm does what it ought to do, you cannot come and say that it has usurped its powers. So you want to clinch on those powers and do what you feel is right to you. We have the legislature as an arm of government. We have the judiciary, then we have the executive. And we have another silent arm, which most people do not know, and neither do they understand. The commissions, you see, they are also independent, and they are a creation of the law. They are a creation of a statute. So once they are in place, they need to be operating independently. So in essence, they are silently another annexure arm of government as well. Now,
one thing everyone needs to accept that was envisioned in our constitution is that the executive does not have any single power to oversee what is done in the judiciary, to oversee what is done in the legislature. But the legislature has power in the constitution to look at what the executive does across the board. So when we have a person purporting to be a president of our nation, and this individual wants, you see, like in what we call in law, memo that causa sua, you cannot be a judge in your own case, because this is an individual who has gone out of his way. He is in the executive and the head of the executive, but instead is moving into the judiciary, summoning the judicial system and trying to clinch on the judicial system. And you know, as Kenyans, we must be steadfast. We must refuse with all our efforts. We must refuse with all our body parts to ensure that he does not achieve what he wants to achieve. And definitely from the observation of everything, all signs are that this is not a well-intending individual, and this person does not even meet the threshold of being called a president of a sitting nation and of such a nation like Kenya. Yes. So the court did its work, and that job ought to be respected. You cannot say on the other hand, you are supporting what the court did, and on the other hand, you say the president is right. So what is what? You must take a position. When something is wrong, it is wrong. And what is wrong is wrong. We can never have the midway, that is half wrong or half right. A wrong is a wrong, right? Yes. And when you want to get a right from wrong, you must do what is wrong, right? Before you do that, you are wrong. Just like a witch is a witch, a thief is A thief. yes. I can see Honorable Benox is just smiling and relaxed. Do you have any additional point to add? No, the thing is, you see, for government to meet its development agenda, it needs resources. And when my colleague Njendi said that the tax bill was targeting only people in civil, but you see, Rome was not, it was not built one day. But in And, Kenya, you know, in Kenya, Kenya, I'm just giving aspect of Kenya yes. in a way that before this regime, the previous government left some debts getting it. So to collect some revenue from the citizen to make to acquire resources for the development agenda, it needs sacrifice, and those sacrifices cannot come from outside. It starts with the citizen and beyond. So the sacrifice that starts with the citizen, that's why it's targeting the people in the civil sector. And the benefit of this housing construction is not only targeting people in the civil, but it's a low rate acquiring houses. So I stand to be corrected, but to my best knowledge is that those houses are open for every individual who can access to purchase it. Oh, if I can ask you, what the individual who can access the houses? The citizens. Oh, what type of citizen? Because we have a different on the I'm that we have. a You citizen. can afford. You can access the house. That's why I say that it's a low rate Uh-huh. acquiring of those houses. Uh-huh. Yes. So it's not only targeting people in the civil, Yeah, but the yeah, low say Mr. income, Mr. Walter. the low income Yes. earners within the Uh-huh. society. What the low income earners?
the citizen who are not in the civil and are in the private sectors. Can you just But put the in a purport- particular list that people can Hustlers. Yes, we Yes, wanted we are that. talking about hustlers. Yes, hustlers. Because it's a hustler nation and we are talking about the hustlers. Which Wewe huwezi niambia kuwa now that because mtu hawezi katwa taxes kwa sasa usipate nyumba. That's why ikitarget the people in the civil sectors ndio wako wengi in the employment sector within the country. So wakikatwa, the hustlers pia wanakatwa kwa sababu tunakatwa kwa viberiti, tunakatwa kwa maji, tunakatwa kwa kitabu na vitu vingine zenye tunanunua. So the low earning people within our the country, they can access to that low rate houses in a government. How much is the low rate house? Can you measure in maybe in amounts which you know the low rate houses? It's in the public It's in figure. the public It's figure. the public I'm figure thinking that like hizi nyumba. Yeah, and I want to get Yaki na the house. ki- How ki- much do we need to get this house? Does that mean the money that have been cut from my salary is going to acquire or pay for me for the house so that I can go in? Is it really relatively on that? Madam, Yes. pale kufinyike imekuja, ule unataka complain, mambo ya kukatwa pesa ya nyumba, ni mfanyakazi kwa payslip peke yake. Yes. Mfanyakazi wa payslip peke yake. Kwa sababu anajengea watu wengine nyumba wale hana interest. Na that's why court ilitupigia hiyo case mbaya. Nataka muunderstand hapo vizuri. That's why case, lakini kama ingekuwa watu wote nakatwa pesa across the board, then ingekuwa imebalance. Hata case pengine haingetupiliwa mbali. So ule mnataka na complain Kenya ni mfanyakazi. Wewe umeona trade unions. Utaweza kuta a section of trade union, a doctor peke yake ndiye ana complain na pengine ni yeye ndiye anaenda kotini kusema kusimamisha nini. Lakini zile kings trade unions kama Kenya County Government Workers Union inafanya kazi wengi sana Kenya. Umeona kwa kilalamika? We cannot really. Moja. Umeona kwa kilalamika? I cannot really confirm. So kuna problem nyingine personal internal ila tuwezi zungumzia. Yes. Ambapo hao wenyewe ndio wanataka na wajibu hiyo. Lakini ule mtu anaumia, ule mtu analia, ule mtu anasafa ni mtu kwa pesa. Hata mimi nitasema vizuri kwamba kuna sheria imekeukwa mahali. Mfanyakazi inatakana 1/3 ya salary yake isiende chini ya 1/3 ya salary yake. Lakini wakati issue ya housing iliingilia, imekuja kufikia wafanyakazi wameenda chini ya 1/3. Kulingana na labor industry law ni makosa. Umeshika? Pia unakubali ni makosa. Mimi nakubali hiyo ni makosa. So ile njia ilikuwa itumiwe kukatwa mambo ya levy ya nyumba. Process hiyo haikufuatwa. Hiyo tu pekee yake. Lakini si eti kuna sheria, kuna makosa watu kukatwa nyumba. That process ikifuatwa, hizo nyumba zitakatwa. Do we have the process? Can you tell us? Kuna process kama issues za public participation kwa sababu ni kitu inaenda So kwa the public was not. Sasa was not involved. So Umeshika my point? Yes, I get you. Yes. Na support serikali yangu it was not involved. Yes. Is the point? Yes. Lakini vile watu wanasema eti Ruto anakuja sheria, Ruto anakuja sheria, Ruto anakuja. Mimi upande wangu naweza sema pengine advisors wake other advisors. Hata badala ingejita ni advisors. Yes. Kwa sababu kiongozi wowote duniani ana advisor. Kwa sababu hata ukienda England, Queen anaweza chaguliwa mtu wa miaka 12 na run serikali. Mwanataka kuniambia amesoma mpaka wapi ndio run serikali? Kwa sababu sheria inakubali yeye kuwa kiongozi, lakini ana advisors. Mimi pale nitakuja kulaumu advisors wa serikali yangu ndio na makosa, but not true. Yeah. But is the command in charge. He allows. He is the commanding in charge, lakini kuna ito anakalishwa kwa meza ile serikali inatakana tujenge kwa sababu serikali si yake, serikali ni ya Kenya. Yeah. Umeshika the point? So issue ya public participation ile inafanywa saa hii. Umeshika? Ni kwa nini inafanywa saa hii? Inataka kurudi on the board. Ile advice hapo advice, ndio advisor amekuja kuona pengine amecheka. Two, issue ya kukatwa mambo ya nyumba, ni yule mfanyakazi peke yake alikuja akakatwa mambo ya nyumba, of which is wrong upande wangu. And as a person, it's wrong. You see the point? Lakini right ya constitution, Kenyans kukatwa tax, nyumba itengenezwe, it's a right katika constitution. Yeah. Isipokuwa process, Lisa, please, Yes. I have a question to comrades. But before I ask that question, I remember that question. My brother here has used the term hustlers. I was trying to relate the term hustler na wazungu walipokuja Kenya, wakoloni. Walipotaka kutumaliza kabisa, wachukue mashamba yetu, watukoloni,
Walisema jina kama Njendi haliwezi kuwa jina la kuita mtu. Wakakuja na majina kama John, Mark and other English and Britain like names. So I'm 100% sure that maybe the Kenya Kwanza government came up with this name tag called hustlers so that they can finish Kenyans completely. It is like you are seducing a girl, and that is what the government of Kenya is doing. You are seducing a girl, then you seduce a girl today, then the cash already, and at the same day, ushampea mimba. It's very terrible. The government should do its things in steps, bit by bit, iwekwe katika kiwango. That is why as Kenyans, or on the other side of the government, we saw it, or we are supporting the court system, that yes, what you've done is right. So my question was to these two guys was, the issue about the amount to be collected to construction of houses, is it a tax or a levy? Because they are putting me in a confusion. Is it a tax or a levy? So I just want them to respond. But as they respond, let it be constitutional, not the way they're thinking. To you, Mr. Benox, so you have heard the question. The procedure that is going, the program that is going on about housing levy, is it a tax or a levy? Makes our partners, our brothers here to understand. I think I need to add on. Yes. As you respond as to whether this is a tax or whatever other thing that you might think it is. But I'm so much concerned as to whether your response could be a tax. Kindly make us also understand which category of tax. When was it enacted? What is the direction? Because under the principles of taxation, it's a whole script, something that is so wide. And should you be lured into believing it is a tax, you have the floor to convince us. We start with the two between Mr. Edward and the Honorable Benox, who is ready to answer our brothers. Wanasema kwamba kati hii mambo ya housing levy yenye inachukuliwa na serikali ni tax ama ni levy, na ni kiasi ipi? Yaani amount ni ngapi? Ile pesa inakatwa ni tax ama levy? Ni tax. Unajua levy ina sheria zake. Yeah. But pale watu wanasema wanaona imeandikwa housing, the housing levy. Housing levy ni lugha ile anataka na kuja soft, ndio watu wapumue. Unajua Kenya hawapumui. Hiyo ndio lugha sisi tunatumia. Umeshika point? So, Madam Lisa, if our brother says ni lugha ya kufanya wa Kenya. Sijamaliza, ngoja sijamaliza. Just I make it more clear. Yes. Yeah. Akitumia neno kupumua. Does it mean that the Kenya Kwanza government is playing with Kenyans? That if we use this terminology, then Kenyans will say, oh, hii kitu tu ni ya kutusaidia tupumue. And that is why my question was very specific. Let it be constitutional when you are answering that question. Not just because tunataka tufanye wa Kenya wapumue. Let me tell you, madam. Tax unajua hakuna returns tunarudishiwa ni tax. Lakini utapewa na services na serikali kwa njia nyingine. Hiyo ndio unarudishiwa. Umeshika hapo? Yes. Tu wakizungumza issue ya mambo ya katwa nyumba. Ilikuwa kwa wafanya kazi peke yake na hapo watarudishiwa pesa hizi kuna kanuni. Haikuwa watarudishiwa. Tulisikiza pale Attorney General Muturi akisema pesa yote itarudishwa, watarudishiwa pesa zote. Ni kusema umesema. Ngoja kwanza. Ni kusema Muturi amesema. Yes. Lakini tax, kuna tax urudishiwa? Tax irudi, tax hairudi. Lakini serikali wanakurudishia kwa njia nyingine ya kujenga nchi yako ama ya kudevelop, ya kufanya development. Mambo kujengwa na jenga nchi, lakini tunaona pale pia juzi umechukua loan pale kutoka IMF 190 billion. Yes. Yeah. Yes. Sasa tukuja kwa hiyo mambo ya house levy hapo unakuja kuzungumza kwa. Sawa. Yeah. Kwa sababu loan lazima kila mtu ana loan, hata mimi nina loan, hakuna mtu hana loan. Hata Britain yenyewe ana loan, hata China. Sawa.
tutafikia hapo. So unashika mambo na kuambia mambo ya tax na levy. Yes. Umeshika kwamba? Yeah. Kuna kitu umetaja ukasema kwamba mambo ya umetaja hustler, umetaja jina gani? Umesema hustlers. Umetaja hustler. No, you are taking us away from the point. Nakuja baada kuanzia I have realized you are buying our time. No, you are buying your time. You are buying our time. Nataka nikuelezee understand. Just hold on, add you another question. Absolutely. Hii issue unasema ya tax. Wakati unakatwa tax na kurudishia another way. Hizi nyumba zinapeana bure. Kupeana bure namna gani? Kuna application imetengenezwa na serikali, wewe uapply kulingana na uwezo wako. Alafu ulipe, si ndio? Wakati inakatwa saa hizi vile unasema hii ni cost ambayo inatoka kwa Mkenya. Yes. Tena wakati naenda kupata tena nilipe. Yes. Hii cost inatoka kwa Mkenya kwa sababu Kenya ina right. Sasa mimi nimekatwa, tena ile nyumba ikiwa pale, I go again and pay. Yes. What is that? Hizo pesa zinaenda kwa serikali. Is that trading with it's not trading. Ile kitu nataka mjue kwamba ku develop nchi yote develop lazima kuna pesa zilizokuibiwa. This is sio kuibiwa. Ulielezewa na ukajua. You have said there was no public participation. Nasema kwamba ulielezewa ukajua. Ngoja ulielezewa ukajua. Na public participation nimesema vizuri kwamba mimi support serikali. In the first place, this is not a tax. This is not a levy. Hii ni pesa ya mkoa. Left with the question to Mr. Edward about the non-payslip and payslip, as you said. Umesema kwamba koti ilikataa ilitupilia mbali mambo ya housing levy, kana kwamba kuna wale wana benefits sana ni non-payslips, wale wana pesa. Absolutely. Yeah. Na wale wenye wanafaa ku benefit kwa zile nyumba ni wale wanakatwa ile ada. Atuangalie pande hiyo wana benefit kwa nyumba ni kina nani. Serikali ilikuja na mpango ya kupeana nyumba kwa bei rahisi ili Kenyans wapate nyumba. Ama kwa bei ya uwezo ile wataweza ili Wakenya kwa bei ile uwezo wataweza. Ni kama kwa mfano sasa hii unasikia unazungumza mambo ya unga ni gani lakini ukienda kwa soko kuna unga 100, kuna unga 150, kuna unga 100. Sasa wewe uchague pale uwezo wako itaweza. Hivyo ndio kwa sababu inakuja na mpango nyumba affordable. Kulingana na income yako, si tu watu wanafanana. Unaweza afford milioni 10, unaweza afford half a million hata kiambiwa. That's why anasema affordable kulingana na uwezo wako. Na ndio kwa sababu nilikuwa nakwambia watu wa payslip ndio waliumia kwa wakati ile pesa. Umeshika the point? Kwa sababu ndio watu wengine wanakatwa na watu wengine wakati. Na yule alipeleka agenda kotini, alipeleka alisema kwamba this kitu haiko across the board. Inachukua tu watu wa payslip pekee yao na imewacha watu wengine. Na wote ni Kenyans. Na ikifika wakati wa kuapply nyumba, watu wa payslip wana apply na wale non-payslip pia wana apply. So kwa nini hawa watu wa payslip pekee yao ndio wanakatwa pesa ya nyumba na hao wengine hawakati? Hapo ndio makosa ilikuja kwa patikana jaji akaona hapana. Tunatakana kama ni benefit wote ama kama ni lose wote. Tupilieni kitu pande ile kwanza mkuja fresh. That's why Kenyans wamekuja na campaign ya kufanya public participation, wamekuja na campaign ya kwenda kotini katika parliament, ndio walikirudi ule mtu anapata pesa ya bure, anapata mali ya bure na enjoy pesa ya Kenya, tax anatengenezewa barabara, hakuna tax anakatwa, anapata maji hakuna tax anakatwa, vitu za serikali zote zikijengwa za lami hakuna tax anakatwa. Yeah. Sasa wakaona kwamba no, these people kama ni kutafuta njia tuende wote across the board, tunaenda kuangalia kitu kwa parliament. How can we do this? Ndio ule mtu kwa pale nje ana enjoy maisha ya bure. Na only 75%. Wafanyakazi wa Kenya wale kwa pesa ni wachache sana. They are almost 25% to 20%. Lakini wale wanapata pesa. Wewe kuna vitambulisho wanaingiza pesa ama ni wafanyakazi. Na wanaingiza pesa katika mifuko zao ama kwa banki zao. Ni wengi 75% hawakati tax na serikali haipati tax yao watu. Asante sana Mr. Edward kwa maoni yake. Tulikuwa naona wenzangu kwa upinzani wanapiga tu tabasamu hapa, ni kama hoja hawajafurahisha, hali muda ituruhusu sana na tutaenda kwa hoja nyingine. Kwamba tulikuwa the next question for just a bit. Hii issue ya housing levy number 1. It is wrong for our colleagues kusema kuna watu wana benefit in a country pasipo wao kutoka jasho, kwa sababu it is the responsibility of a government, any responsible government, to take care of its citizens. As long as you are a citizen, unastahili upewe chochote unachohitaji
kulingana na ile katiba. Ndio maana mtu mwende wazimu hahitaji hata anahitaji hata pande gari bure. There are times in this country where even civil servants like police officers hawako wanalipa fare ya gari. That is the life we need. There are times like in Egypt, wewe ukizaa tu, enzi za mamari kwa dai, wewe ukizaa tu, in fact you are paid to give back. Instead here in Kenya, una realize mpaka hata wewe ununue ukuwa Mkenya. So this is not a government we can be proud of. This actually, it is behaving the way it is because it is not a government. Thank you for the remarks. We have had both parties, and we have a long time. We have a long discussions, and we are going to the next question. The next question, that is the current state of the country. The current state of the country. Do you think it is favoring anyone? Do you think the citizens are okay with the current state of the country? Then what is it and why? To Mr. Beno, so start with you, the current state of the country. Yeah, the current situation of the country, I think sio kila mtu yeyote ataridhishwa, sio kila mtu ataridhishwa na kila kitu. Lakini naweza sema kwa kauli ya percentage mingi kwa Wakenya wengi wanaridhishwa na vitu mingi ambazo serikali imefanya. Imechukua hatua. For instance, tukienda kwa sekta ya tofauti zetu za Kenya. Ndio misingi ambayo government imeweka kufanya kwa maisha ya mwananchi kuwe chini. Maybe to mention few, utapata kuwa the current situation of the country iko mahali tofauti na miaka zilizopita. Tukianza kwa tuanze, isipokuwa tunapata pingamizi mingi kwa opposition, ndio nani, it's also their democratic right. Kwa tunapata pingamizi mingi kuwa situation haiko right, ndio ionekane kwa raia kuwa haiko sawa, but in really sense situation of the country iko vizuri. Na hizo pingamizi ndio zinafanya watu wanakuwa na assumption kufikiria kuwa mambo hayako sawa. Tukianza kwa sekta ya afya, universal healthcare coverage, CS na Homicha na serikali yetu tukiongozwa na mtukufu rais, wanaposema kuwa we have that universal coverage ya kila mwananchi, pingamizi wanaleta pingamizi. Mjadala yenye tumekuwa nayo awali ya house levy imeletwa pingamizi. Kila kitu yenye tunaleta hapa mswada bungeni ama wapi wanaleta, but ukiangalia as the situation is now, hata saizi hiyo house levy ilikuwa inaenda kutarget vijana to create employment over 600,000 youths. Will you correct you on that? Yes. He said, the president of Kenya, William Samoei Ruto, said it was a target of 120,000 youths who were supposed to be matching. Not 600,000. Now you know the figure. You are giving us a wrong. Now you know the figure. You people but don't be know. the 50,000 people, yes, yeah. Be the 100,000 people, don't is say a figure. It's not one. It's 1,000. You're getting it. So tunaweza sema kuwa the situation of the country 6 months ago watu walikuwa wanalia unga sasa the price of unga. How much is unga right now? It's 130. Yes, that is 2 kg. Which particularly different markets, different 130 right now. 130. Unakubaliana na hiyo? Na hiyo hata wenzao ukidhani wanajua kuwa ni you are totally misleading. Actually the figure you are talking about is 100,000. Is a total lie. That is a figure that does they not say that exist. is what they are targeting. That's what I'm telling you. Just hold on. Target what? Just They are hold on. targeting 120,000 Now, youths to if get you are- employed on the housing levy they project. say those are the youths which have already attained through housing levy. There are other 4 different areas. The same figure, 120,000, has been used. Now,
how unique is this figure? And when you look on the other side, also the CS will comment, has a constant figure, 700 million. Oh. This is not a government. Oh. When we tell these people, this is not a government. These are agents of oligarchy. These are agents of... We were discussing. Let's help our brother here. Everybody have their time. We are I think it was my time. Yes. No, Just can we a give second. him time? I think it was You my have 1 minute. You have to. We finish. You have Yeah, to rewind your yeah, voice. We are But let's be let's realistic. Yes, I know. Let me be realistic. Let's give him time, Wakili. Let's give him time, Wakili, thank you for having that figure in mind. Na ndio nimesema ya kwamba the current situation starting from the security sector, from the medical sector, starting from the public facilities, kufika kwa mama mboga na kila mtu. Wananchi walikuwa nasema sasa hizo nasikia mtu yote akilia unga. Hakuna mtu analia unga. Akilia ni mgonjwa. Yes. This month yenye inaisha. Mafuta ilipunguzwa na shilingi ngapi? Mara mbili. Hiyo yote tukiongelea hamwezi ona ile hatua yenye serikali imefanya. Kazi ya upinzani ni upinzani hata kwa lile zuri ambalo liliopo. Mafuta ikirudishiwa mara mbili. Unga iko 130. I get it. Are we not doing good? Are we not doing well? I get it. Mimi naweza sema kuwa the current situation of the country took at the back. Serikali yetu iko imara na tutaendelea namna hiyo na vitu mingi zinakuja. Sawa. To Mr. Edward. Yes, my sister. Sasa hivi ukiangalia kijumla ekonomi ya Kenya iko sambamba ama situation ile iko kwa nchi iko sambamba, iko sawa kwako, na kwa nini? Wacha nikwambie kitu kingine. Yeah. Na hiyo Kenya wasikize. Kufikia pale serikali imefikia saa hii. Ule mtu ana complain kuhusu serikali, ana interest yake personal, lakini sio problem ile wa Kenya wanaifeel. There is a change. Kwa hizi miezi 6 zimepita, hata Kenyans wanafurahia vile serikali inafanya kazi and they support government. Na hata wengine opposition wameona kwamba huko kwao hakuna usaidizi, wametoka wamekuja pande hii kwa sababu wameona kwamba hii serikali inastahili kuungwa mkono kwa manufaa ile inapatia Wakenya. Kwa saa hii Wakenya wananufaika. Hata ile mambo walikuwa wanasema eti mambo ya gharama. Raila anasema oppositions. Yes. Wanasema kwamba wanataka kwenda sijui nini wazungumzie mambo ya gharama. Lakini president wa serikali yake alikuwa anakataa. Kwa nini alikuwa anakataa? Katika constitution zao zile zilikuwa za kujenga serikali ama za kufanya campaigns. Kila mtu alikuwa na mambo yake kuhusu vile atazungumzia ama atafanya kazi kwa Kenya kupunguza gharama. Opposition walikuwa na mambo yao, Azimio Kenya Kwanza ilikuwa na mambo yao katika constitution ya kuzungumzia mambo ya gharama. So ile serikali ingetumia mipango yao katika constitution yao kupunguza gharama. That's why serikali ya Kenya Kwanza ilikataa ikasema kwamba watakuwa wajinga sana kudiscuss na Azimio mambo ya gharama katika Bomas of Kenya. Kwa sababu already katika constitution yao walikuwa wamepanga tutazungumzia mambo ya gharama. Na ukiangalia hata Ruto alikuwa kwambia bwana acheni hiyo kelele bwana. Tupatie tu miezi 6 peke yake. Na kweli within 6 months tangu achukue serikali, there is a change. Hata ile unga wa Ruto alipata akiwa uongozi ya 250 imerudi mpaka 130. Na ukienda katika masoko kuna hata unga 100, 130, 200, 190. Sasa wewe chagua kulingana na uwezo wako. Hakuna vile unaniambia eti kiongozi wa opposition anaenda kwa duka nunua unga wangu 130. 130 ya mtu kama mimi. Ule wa pale chini ule hustler. Ile wimbo wa Kenya unataka kusikia hustler unakapigia kura hustler kwa sababu hiyo ndio wimbo alikuwa anataka kusikia. So mimi naweza afford unga 130. Na nikienda kwa soko nitapata. Sasa hii complain ya unga hakuna, na kama kuna mtu ana complain unga huyu mtu mgonjwa anatakana aone. Adding to social status and touching on economics. And you know tax affects a lot the economics. Like I doubt whether my colleagues understand anything to do with importation. Anything that is happening at the customs in this country, I just doubt. So when they speak the way they speak, somebody is concentrating kwa bei ya unga. I think he needs to visit a psychiatrist because it is wrong. It is
totally wrong. Where an economy is is at the door. We do not have a door at Komfuko ya unga. But when you look at all this importation, be it kikazi, be it venye na rate maisha vile watu wanaenda, he does not understand there's an increase in the road levy. He does not understand that even this regime is planning again to come up with the 700 million to construct the road tolls. He doesn't understand that this same regime is saying the mandamano on July 23rd, 2023 is planning to budget 700 million to repair at ile ilikuwa pale what do you call it? Tunamuka Mombasa. Na unajua kuwa ilikuwa. You see, where is the problem? Kama unajua ilikuwa. Allow me to educate you, please. Because you don't understand these things. We are informed because you are the one who are running the government at the moment. You have zero knowledge on how much is tax at the customs. You have zero knowledge on how that impacts on us. You have zero knowledge on how that is actually impacting and creating a deficiency in our currency. You have zero knowledge. That is why today as we speak, tunaambiwa ati army ya Rwanda is now becoming superior to the Kenya army. These are things we used to enjoy. But now they are getting out of our hands because of a man who came to power through dubious means and he purports to be a president. He is not a president. This is an agent of prostitution because he called himself just as such. Now, when we speak about, we have a government has got a duty to provide food security, to protect you as well. This government has done zero. What it is doing is trading with its own citizens. It has crafted several loopholes where it is now targeting a coin after coin. Now, honestly, what do you expect a person like my good friend, whom we call Oscar Sudi? What do you expect Oscar Sudi to advise you? What do you expect Sonko to advise you? Those are not because advisors. These are the operators. Those are not advisors in our current What do you government. expect Farouk Kibet? They are not advisors. No, they are not. You can't reach the president without Farouk Kibet. You can't. That is assumption. It's not an assumption. Even It's a thing. even you can imagine. You can't reach You can't the just president say without an Farouk assumption. Even you can imagine. Such Na is- imekuwa kwa mentality ya kwamba you cannot reach president Okay. because of one. Give me time. Even you can imagine. Okay, but I'm Let's ready. Imagination. It's not true. Okay. It's assumption and the So reality. it's not advisor wa president ama serikali ya Yes, Kenya. that's the reality. Hata Sudi is not advisor. Nyinyi ndio mna imagine kama opposition. Tell me three advisors. How do you know? The secret Yeah, How tell do me you three know advisors. the secret ya government who you know? Are you not the government? No, you are. Are you in the government? Utawa misuse. Aha. Utatumia vibaya. Why are you afraid? When you pressed Sonko, Yes. Kibet, Yes. and Sudi. you Oscar How is the Sudi. advisor of Yes. serikali? They are not advisors of the They are the government. advisors. No. can you just Tell me three. Just give me time. I know them. We know them. Tell us. We are in the government and we know them. Here. Give me time. I also talk about the We don't have current to situation expose of our- Kenya. We don't have it. We don't have to expose our devices. Let's have give me time. I also have something to say. to talk Yeah. about the resolution. You Yes, know, what you get? when we Everybody are needs time. okay, thank you. When Zero we, knowledge. That's why we are in the government. Now we have zero knowledge. Mr. Okay. Edward, your When time you- will come up. when we are talking about the situation of Kenya, is the same thing when we are talking about the state of economy, and it's the same thing about the state of the nation. And when we are talking about the state of the economy, we are talking about the state of the living standard ya Kenya. When I see my brothers raising their voices and saying that the current situation of Kenya is in the right position, Absolutely. I cry. When you see me smiling, it means I'm crying. Number one, these guys have just come to realize they don't do research at all. We have enough research. In December, and I will read. In December, I think Lisa next time invite us with their constructive. in December, Walter, give me time. Let's give him time. In December, on 30th, 2023, a report by FKE, Federation of Kenya Employers,
stated clearly that 70,000 Kenyans have lost their jobs. Federation of Kenyans Employers, these are not Azimio. Jacqueline Mugo does not belong to any affiliation of the government. Number 2, overtaxation causing job losses. That is unemployment. When somebody has been dismissed from work, is that person enjoying life? Number 2, you've talked about that unga is costing 130 shillings. Yeah. My dear brothers, let me lower my tone. I advise you tomorrow, just go to the supermarket, uangalie the lowest unga inauzwa pesa ngapi. Inauzwa pesa ngapi? Tupike, unga inaitwa tupike. Inauzwa pesa ngapi? Inauzwa 138 shillings. And that is the cheapest. The cheapest is 130. I've told you, you don't do research. yes, Give me I time. don't do research. I buy that. Number two. Let him Number finish, two. let him finish. Give me time because you are confusing me. Number 2, I've looked at how the Kenyans will be deducted. For example, a person who was getting 20,000 shillings, when President Ruto was taking over the government, his salary was 19,000. After the deduction of NHIF, NSSF and others, currently, his pay will be 16,000. What is the cost of steamer? I'm shocked that you are saying Kenyans enjoying. 100 shillings last month was, or you would have bought 4 units, December and November. What is the current amount of the token that you'll buy? What I want, we just want to help you that before you come to any social media and have a good content, kindly do research. When you hear as me we are talking, we've done what? Research. What Kenya Kwanza are only doing is what we call public relations, PR. That they are talking about things that are not there. Let's go to hospitals. I don't want to mention. I visit these hospitals. That you cannot admit a patient without paying some amount. Is that services to Kenyans? I want to clearly say that this government is in business with Kenyans instead of giving services to the Kenyans. So I want to put it clear that Kenyans are suffering. Unless otherwise you are staying in the moon or the Mars, then we want to know right now. But if you are staying in Kenya, Kenyans are suffering. The economy is doing very bad. The Business Daily Nation today, imesema nini? You don't read. Let me read for you. That will be the last thing. I'm just reading that. Then I'll be over. Kindly just give me time. I read for them. You rather spare them. Business Daily Nation today inasema hivi: middle class turn to salary advances as economy bites. I don't write newspapers. You can read here. Unless otherwise you tell me that you don't also read newspapers. When these newspapers have been written, they are edited. They are editors in these medias. So, my brothers, when we talk about the media, when we talk about this is their problem. Mr. Injendi, when we talk about media, This is their problem. when we talk about media, Let's the give information. Mr. Injendi Media time. kila mwaka kampeni wanasema Raila ndio atashinda kura. Raila ndio Even the other day, the same media purported it gave a report that Azimio imepasuka. Umepasuka ama mjapasuka? Are you not intact? So are you relying from the baseless argument of the media and start quoting that today ukitaka kuwa daily business? Unataka kuwa informed, fanya research na uwe na facts. So if you are relying about the party, it was my time. It was my time. Some media propaganda. Okay. Those are the media. When you talk about the media, and it's the same media. Mr. Beno, Inasema Raila your amechukua kura. time will come. Kuwa Azimio imepasuka. Let
my time. That is baseless argument we are trying to. Okay, discuss Mr. Benox here. and Mr. Then Edwards. research is not that You're Hata right. sehemu media inasema kwamba Azimio imepasuka, Raila anakuja kusema hapana, Azimio tuko intact. Yes. Na ni same So should media. we write from the same media? Okay. And I have given We don't work with the media. different perspectives don't no, we don't work of with the media. research. We work It's a with the private facts and research. entities. See, brother, again. Media Okay, is a private entity. okay, It can be influenced by no, opposition. you are Mr. It can be Benox. influenced by opposition. Give us It time. can be Give us influenced time. by opposition. No, It's give him targeting. time. The panelists we are the one controlling here. So the time. Let's give him time for him to finish. You don't ambush him. Yeah, Let him lakini finish. sisi tegemea You have media. no, Tegemea no, research. No. Na facts. When he's making from the person media, Yes. sorry, then we cannot rely from that We don't information. rely on And that is why I said the other week when they say that Azimio imepasuka, are you not intact? We were discussing. Okay. Let me I respond to So their should we answer. lie? I Should am- we lie? I Should we lie? Okay, let's Azimio imepasuka. Okay, I he respond respond. to the first Let Such- him. such a Let research. him. Yeah, it's okay. He's going to Ametuuliza gazeti respond. na sio Yeah. kuuliza swali moja. Okay. Azimio imepasuka. Let me respond. Let me respond. On Azimio. Let me respond. On Just- Azimio. Any media. Okay. Any media. Just calm down. Just calm down, my brother. No. Just Okay. wait. Let me give them. Let him respond. Let me Mr. respond. Benox. That's- When the media came and said Azimio imesplit, they came the following day and said hatuko hivyo. Very good. Very Hata nice. hiyo unasema Now, haiko hivyo. listen, Hiyo listen. unasema kwa gazeti haiko hivyo. Today what? Is Paper. there. I'm getting it. Yeah. Business. So tomorrow we Business. come here. Yeah, we can come tomorrow and clarify to the Kenyans the way you did that you are still intact. I get it. Please let me make my last Yes, conclusion. make your last Let me make conclusion. my conclusion on the Yes. issue of You will take Mr. Walter. you will use my time because they have But you used my time. When we talk about the issue about the economy in Kenya, the state of the economy in Kenya currently, what number one, the current president is the problem. Number two, his advisors are the next problem. So what the president should do right now, he must sit down and think. Last time I was this student, I said this, and I quoted the book of John chapter 4 verses 22, when Jesus said that the time has come for the true worshippers to worship me in truth and spirit. It has reached a time where the current president should come clear and sort the problems Kenyans are undergoing. It's not about beating around the bush. Let him stop, number one, the campaigns. He's always on the campaigns posture. Kwa magari kule Meru, atakuwa Mombasa next week. The following day atakuwa Kakamega, not solving the problem that Kenyans Unsolved are problem. That's a facing. part of solving the problem. That's campaign. It was my Sasa- time, so give Walter. Unakuwa time mingi sana. Mr. Izendi, your time is up, and Umekuwa time your mingi. time is up. Hata tumesahau. Anyone who wanted to add, you wanted to add a point, you only have 1 minute, Mr. Miss Walter. Lisa, Yes. before you comment. Everybody will add a point. Accept. Yeah. Na Songo to be advisor wa president. So those not they are not Are good they? advisors. You are in. They are not advisors of the government. president. And who are the advisors of the They government? are not advisors of the government. Are they clarified on the Kenyan Gazette that what is the advisors of the government? Are they there? Unawajua majina? Kenya Gazette. Yeah. Are Iko they Kenya there? imeandikwa Kenya Gazette. Wanaeka, sinafaa kwa No, no, halali. no, no. Waeke halali pale I- Kenyan Gazette. I'm trying to say. Imeandikwa Kenya Gazette. No, nauliza. Kwa Kenya hivi. Gazette ni Sonko na Sudi. Nauliza hivi. Yeah. Si nafikiria kana kwamba wale advisors wa serikali Yes. ya mkubwa wa Yes. serikali Yes. William Samoei Ruto wanafaa kuwa wametajwa mahali tujue huyu ndiye anapenda For security purpose si lazima kwa sababu wapinzani nao ni watu hawatambui constitution, watakuwa na ubaya. Sasa au Kwa ndio- sababu wanatafuta ile njia ya kutafuta kuwadhalilisha hali serikali. wewe wajua wewe. Nani? Unawajua. Nawajua. Unawajua. Yes. Sasa wale ndio chanzo ya current situation in the country. Sio chanzo ya current situation. Sio ndio advisors. Kenya at the moment iko sawa.
Lakini wapinzani lazima wazungumze fall down ndio watambulikane duniani. Wasipozungumzia fall down ya serikali wanapenda serikali imefail. Na ile watu wanaongea ni propaganda. Kama sasa mwingine amesema hapa eti mtu wa chini katika serikali anapata 20,000 shillings. No. Mtu wa chini na hii ilianza 2013 wakati ya new constitution ya 2010. My brother did not listen to me. Mtu wa Let me chini clarify. Ngoja nimalize. You understand? Wacha nimalize. I cannot accept a situation whereby he's putting The one into my lowest mouth. I say the lowest earner and the government of Kenya ya 2014. Yes, I know. Ukienda kwa sheria ya SRC. Yes. Ni 14,000 basic pay yule mtu wa chini katika He serikali. didn't understand what I said. What he was trying to say. And they are not complaining on that salary. Kwa sababu uchumi ya Kenya sio mbaya ndio I wanafikiria. gave an example and said That example was wrong. someone Basic salary ya Kenya, ya serikali ya Kenya mtu wa chini. I don't say the basic salary of Kenya. I know the general minimum wage of Kenya is 15,000. It's 15,000. Now they are not complaining. Which means uchumi ya Kenya si mbaya. Listen. I want to correct him because it is on air. Correct on that 20,000. I say On I 20,000, yeah. give an example that On that 20,000. someone who was earning 20,000 At that time. Someone who was earning 2020. when President Ruto was taking over, Yeah. after deductions, Yes. he was remaining with 19,000. Uh-huh. Currently, the same person will remain with 16,000. Why? Because of the deductions. The deductions are more. They have increased the deductions. I did not say that there is a Kenyan who, and I was not specific. I gave an example. The next 4 years, the dream they gave us, the government gave, will it be implemented? Will it be there? Itakuwa hapo. Mr. Edward, tutaanza na wewe. Wafikiria kwamba miaka zinazokuja, kwa sababu serikali ya Kenya Kwanza ilichukua serikali mwaka 2022 mwezi wa 8, na pale wakasema wana vitu mingi sana kujengea Kenya. Kuna maisha itarudi chini, mafuta itakuwa bei ya chini sana, watakuwa na shughulikia sana wale hustlers, wale wanaitwa hustlers pale chini, mama mboga, boda. Unatumaini kwamba wakati tunakumbuka wakiingia kwenye kiti, Rais mtukufu alisema kwamba wampe mwaka mmoja. Yes. Mwaka mmoja unga itakuwa imerudi chini, kila kitu itakuwa imerudi sawa, na cost of living, Yes. maisha itakuwa imeshuka. Na sasa tuko wakati na mwaka mmoja na miezi kama 5 tayari. Na unafikiria miaka zinazokuja 3.5 labda 4, unafikiria ile yote waliyosema pale kwenye campaign itatimika? Hiyo mwaka unataja ya 4 itakuwa mwaka gani? Unasema kwa miaka 4 Sasa zinakuja. Mwaka ya 4 unataja. Hiyo ni 27 2027. Yes. 2027 watu watakuwa wanaimba wimbo ya Ruto. Unatumaini Na hiyo itatimika? na hiyo confirm kutoka na mimi, ngoja 2027 ifike watu watakuwa wanaimba wimbo ya Ruto. Unaona watu wanaimba wimbo si ya Ruto, anasema eti Ruto. Unakuta hata mtu alizaa watoto wengi wamemshinda kulisha, hataki kulima na shamba amekuja kuishi hapa Nairobi. Na akiwa na huyu akipata mtoto Ruto hapo kwa, lakini kwa jukwaa anaimba wimbo ya Ruto. Na kwa sababu ya kushindwa kulisha watoto wake. Kwa sababu yeye sio mtiifu kwa kazi. 2027 mtakuwa mnaimba wimbo ya Ruto. Na hiyo confirm kwa mimi kuanzia leo. Sasa Uweke kwa notebook. Nitaweka kwa notebook. Uweke kwa notebook. Tutaandika. Wakati Ruto alichukua serikali, kulikuwa na shida kadhaa. Zile hata hii mambo ya nyumba mlikuwa mnazungumza, zilikuwa zimesimama, zilikuwa zinatengenezwa na zilikuwa zinatengenezwa na serikali ya Kenya. Si alikuwa kwenye serikali, alikuwa kati ya serikali. Na hakuwa na hiyo sauti, sasa hivi ana hiyo sauti. Hakuwa na hiyo sauti. Sasa hivi ana sauti. Kwa sababu hata wengine walikuwa wapinzani walikuwa wanasema eti Ruto ana uwezo, badala ya kufanya hivi, anawacha hataki kufanya. Hangeruka president wake heshima kuruka kichwa. Alikuwa na heshima president wake Uhuru Kenyatta, alikuwa anampatia heshima. Lakini hawa walikuwa wakitaka avunje hiyo heshima. Yes. Umeongelea pale heshima. Heshima. Maswali iko pale. Sijamaliza kitu umeniuliza. Yes. Heshima. Na akipata serikali kulikuwa na hii shida mambo ya hospitali, unakuta mtu anauza shamba, anauza ng'ombe yake, anakuwa maskini kwa sababu ya ugonjwa peke yake. Mambo education,
Namba ile ilikuwa ile kubwa kabisa hata saa hii. Kuna hata wale wahisani na watu wa kusaidia wameshindwa kusaidia watoto kwenda shule. Unasikia kwamba ndio serikali peleka watoto shule na ile serikali wanasema kwamba watoto waende shule. Na ukienda kwa ile shule kuna conditions zingine pale shule yenyewe useme kweli. Ule mtoto anataka alipe chakula. Si ni shule la serikali bado. Ni shule la serikali. Hata kama ni shule la serikali, kuna conditions zingine zile pale. Unaweza kukuta sasa sio serikali itamulia uniform itamulia. Kuna mambo mingi natakana itimizwe ndio ule mtoto akae pale kwa class. Na ni tangu kale. Hata Jomo Kenyatta mwenyewe wa kwanza wa nchi hii alikuwa anasema tutapigana na magonjwa, tutapigana na education, tutapigana na mambo zingine kadhaa. Na hizo ndio agenda 4 unakuta kwamba Uhuru alikuwa nazo na implement last time akiwa president akisema agenda 4. Na hizo agenda 4. Thank you, Lisa. First, I want to register my dissatisfaction to be in the midst of this discussion because it is truly regrettable, and you can realize I think I toned down because I feel like maybe we are wasting time. Yeah. Why wasting time? We are wasting time because when I asked this colleague of mine, very simple thing. You cannot keep defending something you even don't understand. I posed to him a very simple question. Yes. That now, so-and-so is not an advice about government. Just mention 3 or 1. And I see that for security purposes, these are names which ought to be kept under clause. As you are misuse. So, you see, we are live, I believe. Yes, we are live. If a person who claims to be supporting the government does not understand that the Attorney General is the chief advisor of that government, what business do I have? And it is in how the all public this domain. You didn't cite the I Attorney don't General. have. You It didn't is in the cite public. I again repeat. Yes. It is a total waste of time if a person purporting to be in the government does not understand the principal advisor of that same government is supposed to be. It is easy. Number 2, the state, whether this government is taking as well. Do you think in this session these 2 individuals are taking us anywhere? I am not in the position to talk about that. You are not in a position to Yes, talk about that. yeah. But there's a principle in law called res ipsa loquita. The things speak for themselves. You actually don't need most probably to tell us, but somebody else can tell us from their character. Yes. They are hooligans. You see? Because I have my time. When they were speaking, I never interrupted. Okay. Madam, I can you was so interpret the quiet. word hooligan? No, you will interpret. Let him finish. You Yes, can he is I will again interpret. Let interjecting. him finish. Now that the word inatumia hooligan Yes. kulingana kwa hii meza tuko is not right. Okay, yeah, it is okay. We going to interpret. So tuanze kusema eti hata No, kila raia let's ni give him hooligan. time. He's continuing with his Hata the point. word hooligan anaanza apologize. Can he apologize? The word hooligan. Okay, I am not a hooligan. Madam, Yes, Can he hooligan. apologize? I am not a hooligan. Okay, Know my name? let him have the time. Hata mimi sijamuita No, hooligan. instead you said for apology. Let him. He wants to reply on the apology. Yeah, let him. Give him time. Yeah. Give him time. Yeah. Continue, Mr. Kwanza. You are there. How long have you taken to make them listen to me? But how long should you take to put sense in your That is heart? the character of How a long should hooligan. you take The to word put hooligan. sense in Can your he heart? apologize? How The long word should you hooligan. You see, No, how long should it take to put sense No, in you to Mr. use Okay, Mr. good Beno. language? Okay, thank you, Mr. Beno. Hooligans. I thank you. Nashukuru sana. We stand. Acha tumpatie. No, It's a- tumpe wakati. Acha maliza. But you're not protecting You our are- language. Wacha nimpatie example. Wacha nimpatie example. Wacha nimpatie example. Will you apologize? I will let you give him. I'll give you time. Nipatie example. No, I'm asking him if he's going to apologize. Will you apologize to them for calling you hooligans? Yes. there's no day. No, you're going to apologize. They want to hear. Ah, Tell them. mimi kwanza kuapologize I am a hooligan. Are you giving me On time? Yes, this I'll table. give you them. Continue giving them. Yes. Are they giving me time to speak? No, Apologize kwanza. Okay, Are they giving me The time? word No, he's hooligan. apologizing. Give him time, Mr. Edward. He's apologizing. Just give him time. There's no day on earth. A thief has a placard and paints here. That look, I'm a thief. Look, I'm a witch. Look, I'm a hooligan. No.
It is a character that defines an individual. So you're not The character apologizing. portrayed by these two individuals on my right is purely hooliganism. Okay. If not, it is that hustlerism, and that hustlerism includes Hooligans, watu wa ODM ndio hooligan. Wacha kupatia example ya hooligan. ODM ndio hooligan katika Kenya. Madam, ngoja kwanza. Wewe unaona demonstration hapa juzi ya wanawake. Uliona demonstration? Uliona demonstration juzi watu demonstrate. Uliona kama wamama kwa sababu ya ndugu wa mama. Uliona those ndio uliona. Lisa. Yes, okay. Uliona? Madam, in the studio. Uliona demonstration ya wanawake jana town wanaume wamechanganyana. No, Mr. Edward. Uliona? We know. We watched. Uliona? We saw them. Demonstration. Yes, we saw them. Uliona wamebeba mawe na polisi walikuwa hooligans. Ni wale watu wakiona polisi wanabeba mawe wanataka kuona lazima mtu akufe, aende kuzikwa Western, aende kuzikwa Nyanza, au ndio hooligans. Okay. Wanaenda demonstration na sufuria kwa kichwa, na wanaenda demonstration, watu wanakufa, watu wanauawa, ndio waje demonstration. So anasema mimi ni muuaji kwa sababu ODM na ile demonstration yao ndio wanafanyanga watu wanakufa Kenya. Those are hooligans. Am I a hooligan? No, okay. A hooligan is not. Nimeua mtu. Let's confirm. Nimefanya demonstration kama mtu. Ask them. Am I a hooligan? Whether he apologized or not, but the thing is the viewers. Hooligans wao wanaita demonstration mpaka mtu akufe ndio waache demonstration. Hakuna waje siku nyingine. Demonstration hizi zimekuwa mingi sana. No, haja apologize. No, haja apologize. Let's give him time. No, haja apologize. It's okay. Mr. Onza, are you going to apologize to them? See, yes, continue the point. You only have 1 minute to go. Thank you very much. The manner in which I was brought up. Yes. I was made to believe and trust in what is right. Okay. And there is no God on earth. I was taught to withdraw what is correct. What is correct? So Nyerere is a hooligan. I am not Nyerere. The definition of this is no. I am a hooligan. No, Mr. Onza. Nyerere has come hooligan on this time. He has calm down. It's calm down. It's calm down. The word hooligan. You have said. Let me also help, Mr. Bwana Nyerere. Yeah. You have said very well that the ODM people, there's new people are hooligans who go to demonstrate. Na mawe wakilenga polisi. Hao ndio hooligans. Your problem Mama is wanataka mtu akufe kwanza ndio waache demonstration. Your problem is very well where this nation is leading us or taking us is into a very deep ditch. Sisi hatuoni matumaini kule mbele ambako tunaenda. Kwa sababu nchi haina mpangilio wowote. Na kiongozi ambaye anaongoza nchi kama hana falsafa kwake yeye, basi huwa ile nchi inaelekea kutimia. Na ndio maana nilikuwa niuliza ndugu yangu hapa akizungumzia mambo ya ushuru, mambo kadhaa kwamba nchi inaelekea iko na tena nzima. I wish to invite him to revisit our GDP. Angeangalia our GDP, basi angekuwa na uzoefu wa kuelewa kitu fulani. Ndio maana nilianza na kikwambia kuna wakati nilieleza wakati mwingine wakati tunakuja kufanya majadiliano hapa. Tafadhali sisi kama mimi basi usinipe na kuja kujadiliana nini. Na hooligan to defend Azimio. Okay. Article 37 of the Constitution is very clear on the issue of picketing, demonstration, and protest. No, Mr. Edward. Get me clear, bwana nani. This is the character of a hooligan. No. That's No, not Mr. Remarks Yes. on the current situation of the country. Yes. That my colleagues from Azimio, friends here, Wakili and Mr. Njeni, I would like to say that let's us give credit with you. Kitu ni kwamba ukiangalia economy ya Kenya saizi venye imekaa, starting from international relation, ukiona kila country inataka uhusiano na rais wetu wa Kenya, kuna kitu tofauti na namuona tofauti na wengine wa hizo nchi zingine. Ukiona every ministry imefanya hatua, ni decide hapa ya health, ya universal health care, ya zero mortality for infant and everything. Na nikasite hapa development agenda zenye
hatua ilifanya na pia nikasite hapa ile wenye watu wameishi na ile vitu hatua zenye serikali imefanya. Naweza sema kuwa ndio tujafika penye tunataka tukue kama serikali, lakini naweza sema kuwa kufikia saizi maisha yenye wanaishi na tofauti na miezi zilizopita awali. The current situation of the country starting from employment. Ndio nikasite hapa employment ya youths na kumbe wenzangu wa upinzani walikuwa na already the figure kuwa wanajua kuwa we want to create 100,000 starting from. So kitu yenye agenda alikuwa na quote kama nasema this is daily link ya leo ama ya link kuwa there is no employment na mwenyewe tena na contradict kuwa we want to create that 100,000 employment. Naweza sema kuwa situation ni penye iko mahali paki na tutachukua hatua kuongeza kukua zaidi ya hapo. Sasa kitu kizuri kile ni kwamba upinzani lazima wapige kelele, wakuje na hizo hatua na tuendelee kuboresha. Sio kuwa wanapiga kelele kuwa nini current situation ni mbaya. Wanapiga kelele kwa kuwa wanaona ni mzuri, watakosa umaarufu. So naweza sema kuwa upinzani for the current situation of the country ifanye nini, iendelee kupiga kelele tuzidi kuboresha. Sio kuwa hali haiko sawa, wao ndio wanakosa umaarufu kulingana na hatua zenye serikali inafanya, na hiyo ndio inafanya wanafanya nini kelele. That is my final remarks on the next question inaenda kuwa, do you think within the next 4 years will we still have the Kenya that we hoped for, the Kenya that was promised to us with the government in the next 4 years? Let me say I give an average of 4 years because now the government is 1 year and some months old, right? That is they took the seat on 2022, that is August. Now it is almost 1 year and some 4 months. So do you think in the next 4 years the dream they gave us, the government dream, will it be implemented? Will it be there? Itakuwa hapo. Mr. Edward, tutaanza na wewe. Wafikiria kwamba miaka zinazokuja, kwa sababu serikali ya Kenya Kwanza ilichukua serikali mwaka 2022 mwezi wa 8, na pale wakasema wana vitu mingi sana kujengea Kenya. Kuna maisha itarudi chini, mafuta itakuwa bei ya chini sana, watakuwa na shughulikia sana wale hustlers, wale wanaitwa hustlers pale chini, mama mboga, boda boda. Unatumaini kwamba wakati tunakumbuka wakiingia kwenye kiti Rais mtukufu alisema kwamba wampe mwaka mmoja. Yes. Mwaka mmoja unga itakuwa imerudi chini, kila kitu itakuwa imerudi sawa na cost of living, maisha itakuwa imeshuka. Na sasa tuko wakati ya mwaka mmoja na miezi kama 5 tayari. Na unafikiria miaka zinazokuja 3.5 labda 4, unafikiria yote waliosema pale kwenye campaign itatimika? Hiyo mwaka unataja ya 4 itakuwa mwaka gani? Unasema kwa miaka 4 zinazokuja, mwaka ya 4 unataja ni gani? 2027, 2027. Yes. 2027 watu watakuwa wanaimba wimbo ya Ruto. Unatumaini itatimika? Na hiyo confirm kutoka na mimi, ngoja 2027 ifike watu watakuwa wanaimba wimbo ya Ruto. Unaona watu wanaimba wimbo si ya Ruto, anasema eti Ruto. Unakuta hata mtu alizaa watoto wengi wamemshinda kulisha, hataki kulima na ana shamba amekuja kuishi hapa Nairobi. Na akiwa na huyu akipata mtoto Ruto hapo kwa, lakini kwa jukwaa anaimba wimbo ya Ruto. Na kwa sababu ya kushindwa kulisha watoto wake. Kwa sababu yeye sio mtiifu kwa kazi. 2027 mtakuwa mnaimba wimbo ya Ruto. Na hiyo confirm kwa mimi kuanzia leo. Mweke kwa notebook. Mweke kwa notebook. Tutaandika. Wakati Ruto alichukua serikali, kulikuwa na shida kadhaa. Zile hata hii mambo ya nyumba mlikuwa mnazungumza, zilikuwa zimesimama, zilikuwa zinatengenezwa na zilikuwa zinatengenezwa na serikali ya Kenya. Sasa alikuwa kwenye serikali, alikuwa kati ya serikali. Na hakuwa na hiyo sauti, sasa hivi ana hiyo sauti. Hakuwa na hiyo sauti. Sasa hivi ana sauti. Kwa sababu hata wengine walikuwa wapinzani walikuwa wanasema eti Ruto ana uwezo, badala ya kufanya hivi, anawacha hataki kufanya. Hangeruka president wake heshima kuruka kichwa. Alikuwa na heshima president wake Uhuru Kenyatta, alikuwa anampatia heshima. Lakini hao walikuwa wanataka avunje hiyo heshima. Yes. Umeongelea pale heshima. Heshima. Maswali iko pale. Sijamaliza kitu umeniuliza. Yes. Heshima. Na akipata serikali kulikuwa na hii shida mambo ya hospitali, unakuta mtu anauza shamba, anauza ng'ombe yake, anakuwa maskini kwa sababu ya ugonjwa peke yake.
Mambo education, namba ile ilikuwa ile kubwa kabisa hata saa hii. Kuna hata leo wahisani na watu wa kusaidia wameshindwa kusaidia watoto kwenda shule. Unasikia kwamba ndio serikali ipeleka watoto shule na hiyo serikali wanasema kwamba watoto waende shule. Na ukienda kwa ile shule kuna conditions zingine pale shule yenyewe useme kweli. Ule mtoto anataka alipe chakula. Ni shule la serikali bado. Ni shule ya serikali. Hata kama ni shule ya serikali, kuna conditions zingine zile pale. Unaweza kuta sasa sio serikali itamlia uniform itamlia. Kuna mambo mingi natakana itimizwe ndio ule mtoto akae pale kwa klasi. Na ni tangu kale. Hata Jomo Kenyatta mwenyewe wa kwanza wa nchi hii alikuwa anasema tutapigana na magonjwa, tutapigana na education, tutapigana na mambo zingine kadhaa. Na hizo ndio agenda 4 unakuta kwamba Uhuru alikuwa nazo na implement last time akiwa president akisema agenda 4. Na hizo agenda 4 ndio anakuja nazo kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya Vision 2030 ya Kibaki. Unajua nyinyi mnapigana na Ruto kwa vita ile hata si yake kwa sababu mnataka kumchafulia jina. So issue ya mambo hospitali ni kwamba wanataka kuona kwamba wakati ya pesa mnasema kwamba hii act ya Finance Act ya 2023 mnalia kwamba hiyo Finance Act inakatwa pesa unafanywa nini? Serikali ilikuwa imeona kwamba nchi haitasonga mbele ama hawa Kenya hawatafaidika kama hatapata pesa na hawangeenda kuiba pesa nje ama wachukue nje, watachukua pesa kwa nchi yao. Sasa kuna changes. Hata sasa hivi kuna mpango katika hii bill. Jona si kitu kinafanywa leo na kesho inakuwa inaweza kuchukua hata 1 year. Mtu atakuwa na walk in kwa hospitali na anatoka. Watoto watakuwa wanaenda shule na wananini hata vitabu zitakuwa zinanunuliwa shule. Hizo ndio mpango ya nazo. Watu wapate nyumba na zitatoka kwa tax ya Wakenya. Na hii ndio unakuta wapinzani kila kitu kifanyika anaenda kotini kupinga Ruto asifaulu kwa sababu Ruto amekuja na goal. Lazima watoto watasoma bure, lazima matibabu itatibiwa bure, lazima nyumba hizi watu wataishi wakose zile shida na kuchange Kenya cities. Ukienda kuangalia Kibera, kutoka kale Kibera watu wanaenda hata choo kwa nyumba na Unafikiri you think the country in the next 4 years it will be different, or all the promises or the manifestos that were given, will it be implemented? Thank you, Lisa. First, I want to register my dissatisfaction to be in the midst of this discussion because it is truly regrettable, and you can realize I think I toned down because I feel like maybe we are wasting time. Yeah. Why are we wasting time? We are wasting time because when I asked this fellow man, very simple thing. You cannot defending something you even don't understand. I posed to him a very simple question. Yes. That now, so-and-so is not an advice about government. Just mention 3 or 1. And he says that this, for security purposes, these are names which ought to be kept under clause. As you are misused. So, you see, we are live, I believe. Yes, we're live. If a person who claims to be supporting the government does not understand that the Attorney General is the chief advisor of that government, what business do I have And to it is in how the all public domain. You didn't cite I don't have. It is in the public. Umesema kwamba ni Sudi na Songo. That's what you are denying. You cite Sudi And Songo. and Farouk. Hiyo ndio tulikuwa tunakataa. Yes, you're talking about now the Attorney General. Yes. Mr. Beno, let's give him time. It is his time. Ndio tulikuwa tunasema kama hajui sisi tunajua. Sisi Lakini tunajua. si kitu ya kusema hapo for security purpose. Yes. Sasa wakati anaanza kuongelea about Attorney General. Okay, Mr. Beno. Tunajua hata anajua. Sasa Mr. Beno, wakati wenu wako umepita mistake. Hata kitu kusema Sudi na Songo tulikuwa tunakataa. That's what you are refusing. Okay. Yes, hiyo ndio kazi ya Azimio kusema propaganda. Madam Lisa, nakubaliana na wakili kuwa iwapo anaona kuwa it's wasting time, kweli ni ukweli kuwa we are wasting time. Kwa sababu anazungumzia mama Songo na Sudi ndio advisor. Wakati anaongelea Sudi na anajua Sudi ni Kapsabet MP, right? And anajua Sonko kazi yake na anajua Farouk. Yes. Saizi ndiye anaanza kusite.
People are on air na wanaona na wanajua ni nini tunaongelea. Sasa hizi akianza kucite attorney general, then we are on the best list. Kwa sababu kama hao people are aware kama hao wajui na nyamaza kwa sababu sasa hizi ndio sahihi amekutuka kuwa alikuwa amesite wa Kenya kuwa nini advisor. Kwa sababu kama Azimio ajui atusite wa government. Sasa kwa nini niwaambie na ni propagandist? It's okay. Let's give him time to be muda wake. Mtafika wakati mdiscuss. Yes, you continue. Thank you. That's why I again repeat. Yes. It is a total waste of time if a person purporting to be in government does not understand the principal advisor of that same government is supposed to be. It is easy. Number 2. The state, whether this government is taking us well, do you think in this session these 2 individuals are taking us anywhere? I am not in the position to talk about that. You are not in a position yes, to talk about that? Yeah. But there's a principle in law called res ipsa loquita. The things speak for themselves. You actually don't need most probably to tell us, but somebody else can tell us from their character. Yes. They are hooligans. You see? Because I have my time. When they were speaking, I never interrupted. Okay. Madam, can you interpret the word hooligan? No, you will interpret. Let him finish. You can interpret. Let him finish. Now that the word inatumia hooligan. Yes. Kulingana kwa hii meza tuko is not right. Okay, it is okay. We going to interpret. So tuanze kusema eti hata na raia ni hooligan. Is continuing with the word hooligan anaanza apologize. The word hooligan. Okay, I am not a hooligan. Can he apologize? I am not a hooligan. Okay, Mr. Walter will apologize. Let him finish. Kuna bali hooligan wako, hooligan hayuko kwa hii meza. Okay. So kusema mimi ni hooligan, can he apologize? Okay. Can he apologize? Can you apologize? Let's confirm our prayer that we be protected from this. Yes. I be protected again. No, kusema hooligan nasema aseme msamaha kuniita hooligan. Kwanza mimi kuniita hooligan. Okay. Mtoto wangu pale yuko anaona mimi ni hooligan kwa katika hili. My family naona mimi ni hooligan. Yeah, please protect us from No. The word hapana. Haombe msamaha the word hooligan. Because we did not invite a hooligan. Kwa sababu mimi nimekuja hapa nikija kujua kwamba nazungumza na my friend. Our ile from kutuita hooligans. Na sisi watu wa Azimio hatujawaita hooligans. Na sisi ndio serikali. Now there are two pictures. Okay, let's give him time. No, Mr. Benox, let's from opposition. You are ambushing Galaba. Not ambushing. The word hooligan. Yes, let's ask him if he's going to apologize. Mr. Walter, will you apologize? Kuniita hooligan. Yes, let him. Will you apologize? Yeah, we're gonna give you. I have a name. Let him have the time. Hata mimi sijamuita hooligan. No, Mr. You said for apology. Let him. He wants to reply on the apology. Yeah, let him. Give him time. Give him time. Yeah. Continue, Mr. Walter. You are there. How long have you taken to make them listen to me? But how long should you take to put sense in your heart? How long should you take to put sense in your heart? How long should you take to put sense in you? Mr. Benox. Language. Okay, thank you, Mr. Benox. Hooligans. I thank you. Nashukuru sana. Acha tumpatie. Tumpe wakati acha maliza. But you're not protecting Wacha nipatie example. Hooligan, unataja hooligan ndio muaje na kula watu kwa sababu anataka kuja hooligan. Sasa anataka kuweka sisi ndio hooligan. Government ya Kenya they are not hooligans. Hooligans ni wale watu wanafanyanga demonstration mpaka watu wa okay, mimi naendanga demonstration. Yes. What is the problem? Lakini not me. What is the problem? Mpaka mtu akufe. Mimi what demonstration? We are going to. Tena demonstration inaitwa mpaka mtu akufe. Tena sasa hivi unapanga tena muitishe demonstration watu wale. I have not said something about Mr. Edward, tunashukuru sana. Wewe ni mpiganiaji wa serikali, lakini patia muda kwa wale upinzani. Hiyo majusi. Hooligan. Mpe wakati elezea alikuwa na demonstration ilikuwa juzi. Hakukuwa na hiyo shida. Hakuna mtu alikufa. Okay, Mr. Walter, sasa daktari wamefanya demonstration. Hakuna mtu alikufa. Kwa sababu hooligans wao wanapanga demonstration mpaka watu wakufe. Ndio waache demonstration na ngoja siku nyingine wapange vifo za watu. Sasa na uangalizo masanduku Kenya zinaendaga watu.
Mr. Tumekubali kama Azimio. Yes, Azimio ni hooligans. It's okay. Then you give us time we talk. Lakini not Nyerere is a hooligan. Very true. Aya, nyamaza sasa. Aya, huyu ananiomba msamaha. Aya, mpe muda. Ataomba, mpe muda. Okay, kwanza ndio mkutano iendelee vizuri. Hadi sasa mkutano itaenda. Hapana. Unajua muda turuhusu. Mimi I'm not a hooligan. Sasa watu naelewa wewe sio hooligan. Na hata sema hivyo anaomba msamaha kwangu kuniita hooligan. Ataomba, alikuwa anaomba msamaha wakati umekata muda wake. Si imekata, ameongea muda mrefu sana hata kabla hajaomba hiyo msamaha. Alikuwa na dakika moja imebakia. When our followers, No. our supporters Yes. are reviewing as we are online. Waseme kwamba We are live, we are live. hata kama tuko live tumeenda kwa station hooligans wameenda kwa station. Na Kenya inajua hooligans ni wakina nani. Yes, Kenya inajua sio mimi. I think Hooligans We are wakina going to cut this. wala wakitaka demonstration mpaka waone mtu amekufa waisabu tena wanaenda hiyo matanga ukisabu na watu walikufa. Yes, Mr. Edward. How's the hooligans? Yes, Mr. Edward. Lakini siyaseme I'm not a hooligan. Yes, okay. Mr. It was alikuwa anaendelea na muda wake. Mpatie muda. Patie muda. Alikuwa anaomba. Ako na dakika moja peke yake tu. Patie muda. Anaomba msamaha kama Ataomba viewers watajua kuwa ni nani. Yes, sasa mpatie muda hooligan ni position ni sasa. ya kuua watu. Kupanga demonstration ya kuua watu. Kama mtu amekufa ndio huyo mtu alale. Huyo ndio hooligan. Okay, Mr. Edward tumekusikiza. Mr. Walter, ulikuwa dakika moja. Malizia. Walikuwa sijamaliza. Very well, where this nation is leading us or taking us is into a very deep ditch. Sisi hatuoni matumaini kule mbele ambako tunaenda. Kwa sababu nchi haina mpangilio wowote. Na kiongozi ambaye anaongoza nchi kama hana falsafa kwake yeye, basi huwa hii nchi inaelekea kuingia. Na ndio maana nilikuwa niuliza ndugu yangu hapa akizungumzia mambo ya ushuru, mambo kadhaa kwamba nchi inaelekea iko na trend nzima. I wish to invite him to revisit our GDP. Angeangalia our GDP, basi angekuwa na uzoefu wa kuelewa kitu fulani. Ndio maana nilianza na Kwanza. Kuna wakati nilieleza wakati mwingine wakati tunakuja kufanya majadiliano hapa, tafadhali sisi kama mimi basi usinipe na kuja kujadiliana nini na hooligans wape wao. Yeye anamaliza kuongea. Ndio watu kwamba the hooligan hiyo kwamba anamalizia kwanza. Hata nikitoka hapa I'm not safe. You are safe. I'm not safe. You are safe. Kwa sababu yeye anasema hooligans, kuna watu wananingoja na dina hooligans. No. Mr. Edward, tunakubaliana nawe. Tunakupatia mpe muda. Hapa nje watu watajua kwamba this person is a hooligan. Okay, tunaelewa. Anaendelea, acha malizia kwa msamaha. Time inaisha, tuko na time tumekuja hapa. Sasa mpatie muda malizia. The word hooligan anaweza kumpa msamaha. Haya, Mr. J kwako malizia basi. Huyu anaweza unajua amenitusi. It is my time. It is my time. Wacha malizie time yake. Tunarudi kwako. Kama hiyo majadiliano umekuja kuita watu huni wapinzani wanaita watu hooligan sasa. I have a name. Okay, Mr. Edward. Nimekaribishwa hapa kuja kusema mimi kuja kuzungumza na hooligans kuitwa hooligan. You see, yes. I'm getting somehow. Why are you putting me aside with the ones? No. Nyerere, you are talking a lot, my brother. You are talking a lot, and we respect your age. We respect you, but when you argue a lot, even your followers are wondering. Okay, so give me time. It's my time, and I have to defend Azimio. Okay. Article 37 of the Constitution is very clear on the issue of picketing, demonstration, and protest. No, Mr. Edward. Get me clear, bwana nani. This is the character of a hooligan. No. That's No, Mr. Edward. Can you follow the word hooligan? Nyerere, it's my time. Am I a hooligan? Nyerere, it's my time. Before I talk about the country, yes, don't talk about hooliganism. I'm not talking about hooliganism. Yes. I want to talk where the problems of throwing stones comes from. We are not demonstrating.
No, I have to protect my affiliations the way you are protecting your affiliations. My affiliation is Azimio. Mr. Njendi, I think you should move to the... Just got the point. You got the point, The Mr. most- Njendi, because we what don't we are have time. discussing. Our time What is least. We have 3 minutes. How many survivors do we have? Yeah, we don't As have. a true fighter, Yes. when I disagree completely. I have to defend Azimio because I belong there. The fact remains, I've participated in different demonstrations. The problem does not come from the Azimio people themselves. The problem comes from the government. Wanaanza kurusha tear gas. Tarehe 6 nikiujiwa na hii station, mawe gani ilikuwa imerushwa? It is the policemen who came and started throwing tear gas. Tear gas ikirushwa, So, haimshwi kabla My brother, the moderator is here. The moderator is here. We'll dismiss you from the discussion. Just give them time. We are So, coming back to you. We're coming back to you. Advise your government that when people have notified the government on the issue of demonstration and picketing, let them provide security, not throwing tear gas. That is over. Let me talk now about where the country will be in the next 4 years. I'm 100% sure, the way God is sure that He's the Lord, that there will still be a country called Kenya. Even if we die today, there are many children that will be there. So the government will be there. We cannot run away from the issue of having the government. But economically, Kenya will be in a big grave. Why do I say so? That Kenya will be in a big grave. When Kenya Kwanza was coming into the government, they gave us promises. But all the promises are unfulfilled. They are unfulfilled. Number 2, there is all the time prevailing culture of impunity. When the judiciary says this thing was non-illegal and contrary to the law, the president says, tutahakikisha imefanya nini? Imeendelea. Number 3, the government has failed to fulfill its promises, but they are in continuation of campaign posture every time. We've seen president like Trump, where they complain that Trump did little to the government of USA, but we do not see Trump all the time on the top of the vehicle. What am I saying? It is my prayer and my plea that the Kenya Kwanza government should come down and fulfill the promises they promised Kenyans. Or else, in the next 4 years, we will have a country that will be economically dead. And there are so many evidence outside. If you are good people who are doing research, let me give you a simple research as I conclude, Madam Lisa. Okay, thank you. President Uhuru Kenyatta, the man I admired in leadership, no matter how they called him names, when he took over the government, for 10 years, the dollar was running at 100 shillings. When he left, the dollar was at 120 shillings. Go and do research. But currently today, for 1 year, the Kenya Kwanza government, the dollar is at 160 shillings. We depend on imports and exports, where we use dollars. If the dollar will go high, then the Kenyan shilling is losing its strength. So how do you defend on this desk that in the next 4 years, we will be having a country that will be standing on its feet and protecting its citizens? It is my prayer that, my brothers, we should advise the government rightly. As I conclude, I have also to help them, that the advisors of the government are always on the public domain, e.g., the advisor of the president on economical matters,
You are saying that for security purposes is called David Ndi. The next one is somebody, Muhammad. It is on the public domain. The reason why they were not mentioning is they don't know. And we invite you to our school of thought, where we ban the box. We don't think outside the box. We ban the box and think. So kindly, we invite you to our class so that we also educate you on these matters. I rest my case. I think 4 years from now, with the leadership of William Samoei Ruto and the people of Kenya, this country in 4 years to come, if will not be sabotaged by our from the opposition, because you know what is happening right now is that the opposition, when president says that he's going to deal with those people who are trying to sabotage the government, I think when they'll give us enough time to implement what we promised Kenyan, this government in 4 years to come will be a good place to admire in the region. Okay. Because maybe to make my final remark, because what government is initiating, the development agenda and the promises that president did to the city, to the Kenyans, when it will be fulfilled, I think this place will be a Singapore of Africa. This Kenyan in 4 years to come. Okay, thank you. We only have 1 minute to go to Mr. A. Would require any advice from Azimio to run the government. Okay. The government ina advisor wake wale capable to run the government. Yes. Na wakati walikuwa wanasema wanangoja tupatie muda, tumemaliza mwaka mmoja kwa serikali. Okay. Na muda bado miaka ingine. Na kuna change. Ile Azimio they don't believe constitution inafanya kazi. Okay. Kwa sababu hata mpaka sasa hawajui president wa Kenya ni nani, hawajui. Okay. Na hata wanasema kwamba huyu is not a president of Kenya, which means hata hawajui president wa Kenya ni nani. So which means kwanza hata hawajui constitution. How do we depend advice from such people? Wale wenyewe kwanza hawajijui. Okay. Yeah. So ikuje understand vizuri madam. Issue ya matusi ndio Azimio nao kutukanana. Okay. Hawana plani kwa hii nchi yote. Okay. Hana uwezo yote. Kama wangekuwa na uwezo na wana plan, wangechukua serikali. Lakini kwa sababu ya failures zao, wanataka kuadvise wale watu wako informed. Okay. Our president alisema kwamba wajinga waliisha Kenya. Okay. Wale wajinga wamebaki ni hao hooligans. Hao wanaita watu wengine hooligans. We are not hooligans. Hao hooligans ndio walibaki kuwa wajinga na ndio wajinga Kenya hata sasa hivi. Ndio hawezi run government na hawezi chukua serikali kwa sababu they are not brave. Hawana akili ya kutumia ujanja gani watatumia kupata serikali. Okay. Serikali inaraniwa na watu werevu na serikali inachukuliwa na watu werevu, si wajinga hooligans. Okay. Yes. To finalize. But I have an advice to His Excellency. He needs to realize that in chapter 8, running to chapter 10, they are distinct in provision, and they define right from legislation, judiciary, and executive. And it has also given birth to another one, that's 11, I think, if I'm wrong. 11 has given birth to county government. So the president needs to come to realization that the drafter of the constitution had something to portray this distinction, and therefore he has got to respect all the formations. Should he do that, then we can have some side in the near future. But should he fail, and I see there's a likelihood that he's likely to fail,
then we are staring or glaring at anarchy in this country. Okay. And that anarchy definitely will plunge us into chaos. Finally, this is just a repeat. That there are things, as I said, res ipsa lecita. That is a legal term. It's a Greek term to mean things speak for themselves. Okay. It is not something I'm importing from somewhere. Okay. Now, when we are here, even a viewer, even a person who comes here, will first of all look at us and will determine how do things speak for ourselves, the way we are here. So, from his determination, he will then rule out we are either prostitutes, we are thieves, or we are hooligans. Okay. So the character of an individual and the character in an individual defines that individual. So you cannot run away from a hooliganism act. Okay. Then you will be defined and called a hooligan. Okay. That is the name that befits the character that defines such an environment. Okay. Thank you. To Mr. Yeli, any final remarks? My final remarks is currently we are having a confused and a government that lacks managerial and skills and principles to govern this government. Okay. So my final remarks is that I invite the Kenya Kwanza government that they employ good managerial skills and principles to run this government. Number two, that the president should call himself for a meeting so that those people who are surrounding him, they are helping him to take this country into the wrong direction. Then lastly, but which is not least, we will, without fear, keep on defending our country. No matter the names we shall be called. Because if you call me any name you want and it is not written on my forehead, I have no problem. But we will defend our country because the generation to come, my daughter who is she's still very young, will one day ask me, Daddy, where were you when this government was going down? Okay. So because of my daughter and my son, I'll defend my country and ensure that my country is in a better position. Okay. That is one of the one of the final remarks that is added from the panelists. We have had a big debate and a good discussion. It has brought a lot of commotion. To balance it hasn't been easy. So we want to say thank you for tuning in our web talk show on Addtech TV. We're going to say your world TV, your everything, and it is almost late tonight, and we have had a very good time with them. I want to say thank you to the 4 panelists that came in. I thank you so much for discussing the government and the state of the country. I'm grateful to everyone who has tuned in, and you that have asked questions, we'll follow up on the questions. We'll call them back again. They will answer you because I know there are more questions, and the time is not really on our side. You know, everything is run by people behind the scene, and I want to acknowledge the presence of my producer and the videographer. And thank you so much. Thank you. People here, it's so hot and I'm burning. I really want to breathe. And I want to say thank you for tuning in, to say goodbye and have a good evening. And take care of yourself. Continue to take care of yourself and remember safety. And thank you so much, the panelists. I've been your host, Lisa Wanyande. Thank you and have a good night.